காலை வணக்கம். Good morning. Good morning. தினமும் காலை 7 மணிக்கு எழுவேன். I wake up at 7 a.m. every morning. I wake up at 7 a.m. every morning. நான் எழுந்தவுடன் நீட்டி கொட்டாவி விடுகிறேன். I stretch and yawn as soon as I wake up. I stretch and yawn as soon as I wake up. காலை உணவுக்கு முன் பல் துலக்குவேன். I brush my teeth before breakfast. I brush my teeth before breakfast. புத்துணர்ச்சி பெற நான் குளிக்கிறேன். I take a shower to freshen up. I take a shower to freshen up. நான் அன்றைக்கு உடையணிந்து கொள்கிறேன். I get dressed for the day. I get dressed for the day. நான் என் குடும்பத்துடன் காலை உணவு சாப்பிடுகிறேன். I have breakfast with my family. I have breakfast with my family. வேலைக்காக என் பையை அடைக்கிறேன். I pack my bag for work. I pack my bag for work. நான் கிளம்பும் முன் என் குடும்பத்தை முத்தமிடுகிறேன். I kiss my family goodbye before leaving. I kiss my family goodbye before leaving. நான் வேலைக்கு நடந்து செல்கிறேன். I walk to work. I walk to work. நான் காலை 9 மணிக்கு வேலைக்கு வருகிறேன். I arrive at work around 9 a.m. I arrive at work around 9 a.m. எனது மின்னஞ்சல்களை சரிபார்க்கிறேன். I check my emails. I check my emails. கூட்டங்களில் கலந்து கொள்கிறேன். I attend meetings. I attend meetings. நான் மதியம் உணவு இடைவேளை எடுத்துக்கொள்கிறேன். I take a lunch break at noon. I take a lunch break at noon. நான் என் சக ஊழியர்களுடன் மதிய உணவு சாப்பிடுகிறேன். I eat lunch with my colleagues. I eat lunch with my colleagues. இடைவேளையின் போது நான் ஒரு நடைக்கு செல்கிறேன். I go for a walk during my break. I go for a walk during my break. நான் மதியம் வேலை தொடர்கிறேன். I continue working in the afternoon. I continue working in the afternoon. மாலை 5 மணிக்கு மேல் வேலையை முடிக்கிறேன். I finish work around 5 p.m. I finish work around 5 p.m. நான் வீட்டிற்கு திரும்புகிறேன். I commute back home. I commute back home. வீடு திரும்பிய பிறகு சிறிது ஓய்வெடுக்கிறேன். I relax for a bit after returning home. I relax for a bit after returning home. நான் என் குடும்பத்திற்கு இரவு உணவை தயார் செய்கிறேன். I prepare dinner for my family. I prepare dinner for my family. நான் என் குடும்பத்துடன் இரவு உணவு சாப்பிடுகிறேன். I eat dinner with my family. I eat dinner with my family. நான் இரவு உணவுக்கு பிறகு உணவுகளில் உதவுகிறேன். I help with the dishes after dinner. I help with the dishes after dinner. மாலையில் குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுகிறேன். I spend time with my family in the evening. I spend time with my family in the evening. நான் தூங்குவதற்கு முன் டிவி பார்க்கிறேன் அல்லது புத்தகம் படிப்பேன். I watch TV or read a book before bed. I watch TV or read a book before bed. நான் ஓய்வெடுக்க சூடான குளியல் எடுக்கிறேன். I take a warm bath to unwind. I take a warm bath to unwind. நான் படுக்கைக்கு முன் பல் துலக்கி ஃப்ளோஸ் செய்கிறேன். I brush my teeth and floss before bed. I brush my teeth and floss before bed. நான் என் பைஜாமாவை அணிந்தேன். I put on my pajamas.
I put on my pajamas. அடுத்த நாளுக்கான அலாரத்தை வைத்தேன். I set my alarm for the next day. I set my alarm for the next day. என் அறையில் விளக்குகளை அணைக்கிறேன். I dim the lights in my room. I dim the lights in my room. நான் படுக்கையில் வலம் வந்து வசதியாக இருக்கிறேன். I crawl into bed and get comfortable. I crawl into bed and get comfortable. நான் கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்க முயற்சிக்கிறேன். I close my eyes and try to fall asleep. I close my eyes and try to fall asleep. தூங்கும் முன் அமைதியான இசையை கேட்பேன். I listen to soothing music before sleeping. I listen to soothing music before sleeping. நான் எல்லா மின்னணு சாதனங்களையும் அணைக்கிறேன். I turn off all electronic devices. I turn off all electronic devices. ஓய்வெடுக்க சில நிமிடங்கள் தியானம் செய்கிறேன். I meditate for a few minutes to relax. I meditate for a few minutes to relax. படுக்கைக்கு முன் என் பத்திரிகையில் எழுதுகிறேன். I write in my journal before bed. I write in my journal before bed. தூங்கும் முன் என் பிரார்த்தனைகளைச் சொல்கிறேன். I say my prayers before sleeping. I say my prayers before sleeping. நான் தூங்கும் முன் என் செல்லப்பிராணியுடன் அரவணைப்பேன். I cuddle with my pet before sleeping. I cuddle with my pet before sleeping. நான் என் குழந்தைகளுக்கு ஒரு படுக்கை கதையை படித்தேன். I read a bedtime story to my children. I read a bedtime story to my children. நான் படுக்கைக்கு முன் ஒரு கிளாஸ் சூடான பால் குடிக்கிறேன். I drink a glass of warm milk before bed. I drink a glass of warm milk before bed. தூங்கும் முன் முகத்தில் மாய்ஸ்சரைசரை தடவுவேன். I apply moisturizer to my face before sleeping. I apply moisturizer to my face before sleeping. அனைத்து கதவுகளும் ஜன்னல்களும் பூட்டப்பட்டுள்ளதா என சரிபார்க்கிறேன். I check that all doors and windows are locked. I check that all doors and windows are locked. என் அறையில் இரவு விளக்கை ஆன் செய்கிறேன். I turn on the night light in my room. I turn on the night light in my room. கூடுதல் வசதிக்காக நான் என் தலையணைகளை பருகுகிறேன். I fluff up my pillows for extra comfort. I fluff up my pillows for extra comfort. நான் தூங்கும் முன் ஆடியோபுக் அல்லது போட்காஸ்ட் கேட்கிறேன். I listen to an audiobook or podcast before sleeping. I listen to an audiobook or podcast before sleeping. அடுத்த நாளுக்கான முக்கியமான வேலைகளை நான் எழுதுகிறேன். I jot down any important tasks for the next day. I jot down any important tasks for the next day. நான் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் சிறிது நீட்டிக்கிறேன். I do some light stretching before getting into bed. I do some light stretching before getting into bed. தூங்கும் முன் என் அன்புக்குரியவர்களுக்கு குட்நைட் சொல்கிறேன். I say good night to my loved ones before sleeping. I say good night to my loved ones before sleeping. அடுத்த நாளுக்கான எனது அட்டவணையை மதிப்பாய்வு செய்கிறேன். I review my schedule for the next day. I review my schedule for the next day. தூங்குவதற்கு முந்தைய நாளின் நிகழ்வுகளை நினைத்து பார்க்கிறேன். I reflect on the events of the day before sleeping. I reflect on the events of the day before sleeping. நான் நிம்மதியான இரவு உறக்கத்தை விரும்புகிறேன். I wish myself a peaceful night's sleep. I wish myself a peaceful night's sleep. இனிய இரவு. Good night.
Good night. Please don't forget to like and subscribe if you like this video. Thanks for your practice and learning together.